Había vuelto como millonario, con el corazón lleno de ilusión por abrazar a sus padres, pero nada lo preparó para lo que vio aquella noche. Bajo una lluvia helada, justo frente a la casa donde él creció, sus padres estaban sentados en la acera, empapados, temblando, como si no pertenecieran más a ese lugar. Las luces de la casa estaban encendidas, pero ellos estaban afuera, abandonados. En ese momento, entendió que algo terrible había ocurrido. Y la verdad que descubrió después sería mucho más cruel de lo que jamás imaginó. Cuando Gabriel llegó a la ciudad al amanecer, el corazón le latía con fuerza. Habían pasado años desde la última vez que vio a sus padres, y ahora, con la vida finalmente estable, quería darles la sorpresa que había sonado durante meses. En el asiento trasero lavaba regalos, perfumes, ropa nueva, y dos boletos de avión para la primera gran aventura que siempre habían querido vivir. En su mente podía ver claramente la sonrisa de su madre y el abrazo fuerte de su padre. Pero conforme se acercaba al barrio donde creció, algo comenzó a sentirse extraño. Las calles eran las mismas, aunque el tiempo había cambiado algunas cosas. Nuevas tiendas, otras cerradas, fachadas pintadas de colores diferentes. Sin embargo, lo que más lo inquietó fue la sensación de nostalgia mezclada con un presentimiento oscuro que no lograba ignorar. Al doblar la última esquina, vio la casa familiar al fondo. Pero lo que vio después hizo que su estómago se apretara. Todas las luces estaban encendidas, algo que nunca ocurría tan temprano. Además, había un coche nuevo en la cochera, un coche que él no reconoce. Ser de Marcelo, pensó, imaginando que su hermano habría pasado la noche allí. Pero en el portón de la casa, algo llamó su atención de una manera que le heló el alma. Dos figuras encorvadas, cubiertas con lo que parecía un plástico viejo, estaban sentadas en la acera, bajo el frío húmedo de la madrugada. Gabriel frenó sin pensar. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Se bajó del coche con el corazón acelerado, sintiendo la lluvia fina caer sobre su rostro. Dio unos pasos más, con una inquietud que se transformaba rápidamente en angustia. Cuando la figura levantó el rostro, Gabriel sintió que todo su cuerpo se paralizaba. Era su padre. Antonio, encogido, con un abrigo gastado, los ojos hundidos, la barba larga y desordenada. Y al lado, temblando, la mano sobre el pecho, estaba su madre, Clara, con el cabello mojado y los labios morados de frío. Ese instante hundió su corazón en un abismo que jamás había sentido. Algo terrible había pasado. Y Gabriel estaba a punto de descubrir una verdad que le rompería el alma para siempre. Gabriel corrió hacia ellos sin sentir la lluvia que le caía encima. Su padre apenas tuvo fuerzas para levantarse. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en unos meses. Su madre temblaba tanto que mal podía mantenerse en pie. Gabriel los abrazó a los dos al mismo tiempo, sintiendo el frío helado en sus cuerpos, un frío que no tenía explicación. ¿Qué hacen aquí afuera? Preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué no están dentro de casa? Su madre trató de responder, pero su voz murió en la garganta. Su padre apenas bajó la mirada, como si le diera vergüenza decir la verdad. Gabriel respiró hondo y alzó la vista hacia la casa. Las luces estaban encendidas, las cortinas de la sala moviendo suavemente con la brisa. De repente, una sombra apareció detrás de la ventana.
Alguien estaba espiando. Y cuando la cortina se abrió un instante. Gabriel lo vio claro. Fernanda, la esposa de su hermano Marcelo. Ella lo vio también. Y en cuanto Gabriel levantó la cabeza, la mujer apartó la cortina de golpe, desapareciendo. Un fuego amargo subió por el pecho de Gabriel. Fernanda adentro, comoda y seca, mientras sus padres estaban en la calle bajo la lluvia. No, algo estaba muy mal. Ayudó a los padres a ponerse de pie, quitándose su propio abrigo para cubrir a su madre. Ella estaba empapada, los labios morados de frío, los dedos rígidos. Gabriel miró a su padre, a sus manos llenas de heridas, a sus zapatos desgastados que parecían a punto de romperse. ¿Quién los dejó aquí? Preguntó en voz baja, tratando de controlar la ira. Su padre negó con la cabeza. Hijo, es complicado. Pero Gabriel ya no podía esperar explications. Sacó su teléfono y llamó a Marcelo. La primera llamada no fue atendida. La segunda tampoco. En la tercera, tampoco. A la quinta, finalmente, el teléfono sonó al otro lado. Una voz somnolienta contestó. Aló. Gabriel apretó la mandíbula. Abre la puerta. Ahora. Del otro lado hubo silencio. Gabriel. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Te dije que abras la puerta. Ahora. Sin esperar respuesta, Gabriel tomó a sus padres del brazo y los guió hasta el portón. La madre temblaba más con cada segundo. El padre toya, incapaz de ocultar lo delicado que estaba. Subieron el pequeño escalón del porche justo cuando la luz de la entrada se encendió y la puerta se abrió lentamente. Marcelo apareció, con el rostro sorprendido, los ojos entrecerrados, todavía con expresión de recién despertado. Y, con una frialdad que partió el corazón de Gabriel, preguntó, ¿Qué están haciendo ellos ahí afuera? Gabriel sintió un golpe en el pecho. Su hermano preguntaba aquello como si no supiera. Como si no fuera el responsable. Como si ver a sus propios padres bajo la lluvia, fuse algo normal. La pregunta no es que hacen ellos afuera. Dijo Gabriel avanzando un paso. La pregunta es por qué tú estás aquí dentro, mientras ellos están allá afuera. El rostro de Marcelo cambió. La falsa sorpresa desapareció. Lo que quedó fue irritación, y miedo. Gabriel, neo asim, você neo entende. Entonces explícamelo, interrumpió Gabriel. Porque hoy voy a descubrir toda la verdad. Toda, y por primera vez en su vida, Marcelo bajó la mirada. Gabriel entendió que lo que estaba a punto de escuchar sería mucho peor de lo que imaginaba. Gabriel entró en la casa sin pedir permiso, empujando ligeramente a Marcelo a un lado. Era la misma casa donde creció, pero ya no parecía su hogar. El piso de porcelanato brillaba como si nunca hubiera sido pisado por alguien humilde. Los muebles eran nuevos, caros, elegantes. Una televisión enorme llenaba la pared. La cocina, completamente reformada, parecía sacada de una revista. Todo eso, mientras sus padres estaban afuera, bajo la lluvia. Gabriel pasó la mano por el respaldo del sofá de cuero. Estaba impecable, con ese olor nuevo que solo tienen los muebles recién comprados. Respiró hondo. Sintió una mezcla de rabia, asco y una profunda tristeza. ¿Reformas la casa? Preguntó sin mirar a Marcelo. Bueno, sí, respondió Marcelo, cruzándose de brazos, tratando de parecer tranquilo. Era necesario. En ese instante, Fernanda apareció en el pasillo, envuelta en un albornoz lujoso, con el cabello despeinado. Intentó sonreír,
pero aquel gesto falso, casi arrogant, solo aumento la rabia de Gabriel. Gabriel, no sabíamos que venías, dijo con voz suave, como es aquello pudiera borrar lo que había visto afuera. Gabriel la ignoró por completo. Camino hacia la mesa, donde Marcelo dijo que era una carpeta. Ahí están los documentos, dijo Marcelo, más serios. Este todo legal. Gabriel abrió la carpeta. Vio la firma de su padre. La escritura. El sello del notario. El traspaso completo de la casa. El nombre de Marcelo. Papa firmó esto? Preguntó, mirando cada documento como si fueran puñaladas en papel. Sí. El. Estuvo de acuerdo. Gabriel levantó la vista lentamente. Él sabía que estabas transfiriendo la casa a tu nombre. Marcelo no respondió. Fernando rodó los ojos. Gabriel, tus padres y no pueden con tantas responsabilidades. Nos encargamos nosotros. Ellos estaban mejor aquí. La palabra mejor hizo a Gabriel sonreír con incredulidad. Mejor? Dimiendo, en la calle? Fernando frunció los labios. Ellos eligieron salir. No quisieron seguir las normas de la casa. Gabriel sintió que la sangre lo hervía. ¿Normas? Claro. Intervino Marcelo, alzando la voz como si defendiera. Tenemos hijos pequeños. No pueden hacer ruido. No pueden usar la cocina a cualquier hora. No pueden. No pueden. Cortó Gabriel. Tus padres no podían usar la cocina de su casa. El silencio pesó como una piedra. Fernanda se cruzó de brazos. Gabriel, mira, ellos tienen sus manías. No es fácil convivir con personas mayores. Reclamaban todo. Se metían en lo que no debían. No seguían el horario de la casa. Y sí, los mandamos salir porque estaban siendo complicados. Gabriel sintió un temblor en las manos. Se acercó lentamente a Marcelo. Yo te enviaba dinero, dijo con la voz baja, peligrosa. Te enviaba dinero todos los meses para mis padres. ¿Dónde está ese dinero? El rostro de Marcelo se tensó. Lo use para la casa. Para mejorarla. Para todos nosotros. ¿Para todos? Gabriel rió sin humor. ¿O para ti? Marcelo bajó la mirada. Fernanda intervino con irritación. No exageres. Lo invertimos en el patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Repitió Gabriel con desprecio. Pero la casa ahora está a tu nombre. ¿Cómo es familiar? ¿Algo que ya no les pertenece? Fernanda abrió la boca para responder, pero Gabriel levantó la mano. No digas nada. Ya entendí. Cerró la carpeta con fuerza. ¿Cuánto gastaron en la reforma? Marcelo murmuró. Unos 60,000. Gabriel se quedó inmóvil. Él había enviado casi el doble durante 2 años. ¿Y el resto? Preguntó con calmatensa. Silencio. ¿El resto, Marcelo? Te envié más de 90,000. ¿Dónde está? Fernanda tomó su celular fingiendo estar ocupada. Marcelo respiró hondo. Teníamos deudas, Gabriel, el coche, los niños. El coche nuevo que está en la cochera. Interrumpió él. También lo compras con el dinero que envié para mis padres. La tensión en la sala era casi insoportable. Fernanda soltó un suspiro molesto. Mira, Gabriel, nosotros cargamos con los 2 años. ¿Qué hay de malo en recibir algo a cambio? Gabriel sintió un frío en el pecho. ¿Algo a cambio? ¿Hablar así de sus propios padres? ¿Algo a cambio? Repitió sin poder creerlo. Cuidar a los padres no es un servicio. Es amor. Es lo mínimo que un hijo da. Marcelo apretó los dientes. Eres tú el que no estuvo aquí. Tú nos dejaste toda la carga. Tú nos abandonaste. Gabriel sintió un golpe en el corazón, pero no retrocedió. Yo trabajaba para que no les faltara nada.
Y aún así, ustedes los tiraron a la calle. Marcelo no soportó más. Bufo, derrotado. Y ahora que vas a hacer? Gabriel respiró hondo. No grito. No insulto. No perdió el control. Voy a lavarlos conmigo. Dijo con convicción absoluta. Y voy a descubrir lo que hicieron. Cada mentira. Cada abuso. Cada centavo. Y cuando termine. Se acercó. Miró a Marcelo a los ojos. Vas a perder lo que les quitaste. Fernando retrocedió un paso. Marcelo bajó la mirada. Gabriel caminó hacia la puerta. Disfruta esta casa, dijo sin volvers. Porque pronto no será tuya. Y salió, dejando atrás el eco de una verdad inevitable. La guerra acababa de comenzar. Gabriel ayudó a sus padres a entrar en el coche con cuidado. La lluvia seguía cayendo, más ligera ahora, pero suficiente para hacerlos temblar todavía. Su madre, envuelta en el abrigo húmedo, intentó sonreír, como si quisiera demostrar fuerza, pero sus labios morados delataban el sufrimiento que había pasado. Su padre apenas podía mantener la espalda recta. Vamos a casa, ta? Dijo Gabriel con suavidad. Ven a estar bien. Se los permito. Mientras conducía hacia el apartamento que había alquilado para pasar la semana, los miraba de reojo. Nunca había visto a su madre tan frágil. Nunca había visto a su padre tan derrotado. Ese hombre que siempre fue su héroe ahora parecía una sombra de sí mismo. Cuando llegaron, Gabriel les preparó té caliente y les dio ropa seca. Su madre sostuvo la taza con manos temblorosas. Hijo, no le digas nada a tu hermano, susurró pronto. No queremos conflictos. Tal vez nos hayamos excedido. Gabriel dejó la taza sobre la mesa. ¿Excedido? Mamá, ustedes estaban en la calle. Bajo lluvia. ¿Qué pudieron hacer para merecer eso? Su padre agachó la cabeza. Como si la vergüenza pasara más que el cansancio. No queremos dividir a la familia, murmuró. Marcelo es tu hermano. Gabriel respiró hondo. Marcelo abusó de ustedes. Y lo voy a demostrar. El silencio se apoderó del pequeño apartamento. Su madre se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Él decía, susurró ella, que la casa era de él. Que nosotros éramos visitas. Y que debíamos respetar las reglas. ¿Qué reglas? Preguntó Gabriel, sintiendo la rabia subir de nuevo. No podíamos usar la cocina después de las 7, dijo su madre. No podíamos encender la televisión. No podíamos recibir a nadie. No podíamos abrir la heladera sin pedir permiso. Gabriel cerró los puños. ¿Y si no obedecen? Su padre respondió con una voz que casi no se escuchó. Nos gritaban. A veces nos dicen que si no nos gustaba, saliéramos. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Su madre añadió. A veces dormíamos en la sala. A veces afuera. Pero no queríamos preocupar. Tú estabas trabajando tanto. Gabriel sintió que el mundo se le caía encima. Todos esos años esforzándose para darles una vida mejor, mientras ellos sufrían en silencio. Mamá, papá, dijo con voz firme. Esto no va a quedar así. Voy a protegerlos. Y voy a recuperar lo que es suyo. Se los permito. Esa noche, mientras sus padres dormían por primera vez bajo un techo cálido, Gabriel se sentó frente a la ventana, viendo la lluvia golpear el vidrio. Sacó su computadora. Abrió las transferencias bancarias. Los contratos. Las fotos de la casa antes y después. Y entonces lo vio. Una discrepancia. Un documento extraño. Una firma que no era exactamente la de su padre. Algo mucho más grave estaba pasando. Y Gabriel estaba a un paso de descubrirlo.
Gabriel amplió la imagen del documento una y otra vez. Cuanto más la revisaba, más claro se hacía. La firma no coincidía con la de su padre. Era parasita, sí, pero había detalles imposibles de ignorar. La cava de la, el trezo final de la o, la prisión del bolígrafo. Su padre no había firmado ese traspaso. Al día siguiente, Gabriel llevó a sus padres al médico. Ambos estaban con la salud debilitada por el frío, el estrés y la mala alimentación. Cuando el doctor preguntó cuánto tiempo llevaban viviendo en condiciones precarias, su madre casi no pudo responder. Unos meses, susurró. Gabriel sintió el pecho arder. Esa misma tarde, tomó la carpeta con los documentos falsificados y regresó a la casa familiar. Llamó al timbre con fuerza. Marcelo abrió, con expresión irritada. ¿Qué quieres ahora? Preguntó, cruzando de brazos. Gabriel levantó la carpeta. Quiero que me expliques esto. Fernanda apareció detrás, con los brazos en la cintura. ¿Otra vez el drama? No es drama. Dijo Gabriel con calma halada. Es un crimen. Abrió la carpeta y señaló la firma falsa. Esta no es la firma de papa. Tú falsificaste los documentos. Tú te apropiaste la casa. Tú usaste el dinero que envi. Why tú abandonaste nuestros padres. Marcelo palideció. Fernanda dio un paso hacia atrás. No, no sabes lo que dices, tartamudeó Marcelo. Sé exactamente lo que digo, respondió Gabriel. Why tengo pruebas? Notario. Transferencias. Mensajes. To do. Marcelo sintió que el mundo se le venía encima. Fernanda, incapaz de disimular, gritó. Teníamos derecho. Nos sacrificamos por ellos. Pero Gabriel ya no la escuchaba. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Y quién llamas? Preguntó Marcelo, con la voz temblorosa. A la policía, respondió Gabriel sin apartar la mirada. Y después, un abogado. Fernanda se llevó las manos a la cabeza. Marcelo cayó sobre el sofá, derrotado. Gabriel habló despacio, como si cada palabra llevara un peso emocional enorme. Te digo para que cuidaras de ellos. Y tú lo convertiste en abuso, en mentira y en codicia. Y hoy se acabó. Salió de la casa sin mirar atrás, dejando a Marcelo y Fernanda hundidos en el silencio de su propia culpa. Cuando llegó al apartamento, sus padres lo esperaban preocupados. Gabriel sonrió, ese armadillo frente a ellos y dijo. Ahora sí, estamos juntos. Y nadie volverá a hacerles daño. Su madre lo abrazó con fuerza. Su padre, con lágrimas en los ojos, solo murmuró. Gracias, hijo. Gabriel cerró los ojos. La tormenta había terminado. Y por primera vez en mucho tiempo volvió a cenar en casa.